ndi abodza. You're most welcome, Kelvin, Sentala, to this inquiry. It is being conducted by the Parliamentary Ad Hoc Committee regarding the plane crash that took place in Tungwa on 10th June 2024, subsequently related to the loss of life. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Morning, Chair. I'm Ismail Nkumba, MP for Blantyre City, Nduyane Mabada constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Good morning, Chairperson. My name is Mpatswa Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Good morning, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central constituency. Thank you. Chair, I'm Joshua Malango, Member of Parliament for the Zagasina constituency. Thank you, Chair. Good morning, Chair. Through you, my name is Dairis Moses Mbengo, Member of Parliament for Ncheuzo constituency. Thank you. Morning, Chair. My name is Mackenzie Chipamamoto Nkwazi, MP for Nkadabe North constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. And morning, through Chair. My name is Dumisano Lindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency, and a member of this ad hoc committee. Thank you. Morning, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm a Vice Chairperson of this committee. Thank you. Good morning, Chair. My name is Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good morning, Chair, honorable members. My name is Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Good morning, through you, Honorable Chair. My name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, my name is Charles Makalani, Parliament Secretariat. Thank you. Through the Honorable Chairperson, good morning. I'm Opire Podepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Louis McKee, Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, I'm Sipiwe Komwe, Parliament Secretariat. And my name is Walter Nyamilando Manda, the Chairman of the Ad Hoc Committee and a Member of Parliament for Nsanje Southwest. Mr. Sentala, you're appearing before the Ad Hoc Committee as an acquaintance of the late Vice President, who is reported to have interacted with you shortly before his departure on the ill-fated journey. It is understood that Mr. Joshua Valera, who was also present during this interaction, we got information from Mr. Joshua Valera, rather. You're expected to provide contextual evidence concerning the late Vice President's final engagements, his state of mind, discussions that took place, and any observations that may assist the committee in reconstructing the events immediately preceding the journey. Of particular interest is the reported statement attributed to the late Vice President, and I quote, "If I die, I die." End of quote. The committee seeks to understand the circumstances under which this statement was allegedly made, its context, and whether it related to the planned journey or any other matter. Although you were not directly involved in planning or authorizing the flight, your testimony will provide valuable contextual evidence capable of corroborating or clarifying information obtained from other witnesses regarding the Vice President's final movements before departure. You obviously received summons to this effect, and we'll be requesting you to respond and to give your testimony. But before we do that, we will require you to take an oath. May I request Secretary to administer an oath? I,
Kelvin Sentala, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Sentala, now that you've taken oath, you're free to respond truthfully and fully to the best of your knowledge. You've circulated your presentation, not too sure how you intend to make your submission, but you're free to read it through or to talk it through. The floor is now yours. Thank you, Chairperson, and all members. I got summons, and the summons stipulated a few points. The point related to the statement allegedly made by the late Vice President was not included, but I can comment about it. So let me read my statement, and later I can comment about that particular statement. This is in good order. Thank you, Chairperson. My name is Kelvin Sentala, and I'm a lawyer by profession, and I work for the United Nations. Honorable Chairperson, as per the summons served on me by the ad hoc committee on the Chikangawa plane crash, I have been asked to provide information relating to the following. Number one, the role I played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024, the interactions I had with the late Vice President, and lastly, any other information that I believe may assist the committee in the inquiry. Then obviously the last point you made, Honorable Chairperson. Permit me to address the above points as follows. My relationship with the late Vice President, Dr. Saulos Klaus. I knew the late Vice President for over 20 years. Our main connection was church. The late Vice President and I were praying at the same church, St. Patrick's Catholic Parish in Area 18 in Lilongwe. We were both trustees of Choir 1 of the parish. The late Vice President and I were at some point in the same small Christian community, otherwise known as Impagat, St. Joseph Small Christian Community in Area 43. Before the Impagat was subdivided and I moved to the new one, St. Michael Small Christian Community, also in Area 43. We also played football in the parish team and undertook many other church activities together. On several occasions, he invited me to his residence to chat, as he would do with many other of his friends. We remained friends until the time of his death. Role played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024. Honorable Chairman, it should be noted that I do not work for the Malawi government and have never held any public office in Malawi. It is my understanding that planning and arranging for the travel of the Vice President ought to be the responsibility of the state, or at least officials in the Vice President's office. I was therefore not involved in the planning or preparations of his travel. Interactions with the late Vice President. Honorable Chairman, as I indicated under bullet number 2 above, on several occasions, the late Vice President invited me and many other friends to his residence in Area 43. On Sunday 9 June 2024 at around 4:23 p.m., the late Vice President texted me and asked me to come to his residence. I only saw the message around 6:20 p.m. because I was on the road driving. I arrived at his residence around 7:15 p.m. Our meeting was merely to catch up. We discussed several topics including church, his trip to South Korea and South Africa, as well as the trip to Nkarabe the following day, since the late Raf Kasambala SC was a mutual friend. Regarding the trip to Nkarabe, he informed me that he would be traveling by plane as he would need to return the same day to see off the then state president on his trip to Bahamas later in the day. He asked me how I would be traveling, and I informed him that I would drive with my 2 colleagues and friends, namely Mr. Brightell and Mr. Kumbo Bonzo Soko, who were also mutual friends
of the late Vice President. We were later joined by Mr. Joshua Varela, the then Special Assistant of the late Vice President. The two had discussions for quite some time. Mr. Varela and I left the residence of the late Vice President just after 9 p.m. On 10th June 2024, around 4:30 a.m., the late Vice President texted me and asked if the three of us had left, since we had planned to depart around that time. I suspect he was preparing to go for his morning mass, because the previous night he told me he would go for the morning mass. I informed him I was just waiting for the two gentlemen, Mr. Teu and Mr. Soko, for us to leave. He wished us a safe trip, and so did I. This was the last interaction I had with the late Vice President. Additional information that the committee may find useful. The three of us left in one vehicle around 5 a.m. and arrived in Zuzu around 9:15 a.m. In Chikangawa, the weather was very bad, cloudy and foggy. Visibility was extremely poor. We had to drive slowly. In Zuzu, it was rainy, but not too cloudy. We had a brief stopover at Zuzu Hotel for breakfast, and thereafter proceeded to Nkarabe for the funeral. We arrived at the Siwa just after 10 a.m. I must state that the three of us had planned to attend the funeral service at the Siwa, and then, as the other mourners were going to the cemetery for interment, to drive back to Lilongwe. We arrived at this plan because we felt that if we attended the whole ceremony, we would depart for Lilongwe very late. We accordingly attended the funeral service, which consisted of mass and eulogies delivered by the traditional leaders, government officials, family and friends of the late Kasambara SC. After the funeral service, as we were about to leave the Siwa, Mr. Joshua Varela called the three of us aside and told us that ndege ya bwana yasoa. We were in a sense of deep shock and confusion, and for some minutes we didn't know what to say or do. But later we decided to leave the funeral ceremony to see if there was anything that could be done. We arrived at Nzuzu Hotel, where some people were converging, and later around 4:30 p.m. we joined the group that was proceeding to Chikangawa for the search. We went to various places in Chikangawa, where a small party of police and army officers were asking community members if they had seen the plane. The search looked disorganized. The team was using phone torches. The last place we went to was in Nzimba, quite a distance from Nzuzu City. It was at this point where we were informed by the officers that the search was called off. This was around 9:30 p.m. The three of us had a conversation as to what we would do and where we would go. We considered various factors, including the fact that the search had been called off, and it was not clear what else could be done that night, and that we had initially planned we would return to Lilongwe same day, but also that we were already deep in Nzimba. The most practical thing to do was to proceed to Lilongwe that same night. We arrived in Lilongwe after midnight. Now, regarding the statement you made, Honorable Chairperson, if I die, I will die. According to my recollection, the issue about death was related to a different conversation. The issue was, and it was in Chichewa, so you permit me, I might even relate it in Chichewa. We were talking about the trip tomorrow, and we were talking about the funeral of the late Raf Kasambara SC. And he said, the late Vice President said, I think Marilo Maremu Kasambala akanaiga ku Blantyre anthu ambiri akanapita chifukwa chakuti ku Blantyre ndi pafupi ndi mwina kumene anzawo ambiri alipo akuti Lilongweso akanapita mosavutira koma poti ndiku Nkarabe mwina ambiri sapita ngati ineyo ndikadzafa kwabwino kondikatu ndikunsipe chifukwa ndikufupi akuti Lilongwe atopita aku Blantyre satopita. And I said, what do you know some Kanisa za imfa? And he said, of course, I said, of course. To say Fediti Tafa.
So this was the conversation that I recall we had regarding death. Thank you, Mr. Chairperson and all members. Thokoza kwambiri. Because of your presentation, self-explanatory, mafotokoza bwino chimene mukuchiziwa, interaction imene munayo, zimene zinachitika, zimene zinanenedwa. Funso linabwera chifukwa chakuti anthu members analibe mpata opanga follow up ma questions ndi ya Joshua Valera. Le paneli chisankho chakuti banja ya Joshua Valera abwereso kuti tizamalize funso limenelo. Mapetake zinapeza kuti abwereso nthawi inatisowa koma anatuza kuti no mukhoza kuzafunsa Sentala kuti azafotokoze bwino context kuti chinachitika ndi chani kuti wanene mawu amene wakuti ngati ndife ndidzafa. So mafotokoza mwachimvekere ndi ndingwapempha ma members ngati ali ma follow up questions based on the report imene mapereka komanso ndi response imene mapereka. Tiyambepo ndiyambe ndi Nkadabe North. Thank you, Chair, for giving people of Nkadabe North to ask questions. Yeah, Mr. Sentala, on page 5, I'm interested on page 5. You say you arrived at Mzuzu Hotel where people were converging in the later around 4:30. Would you please tell this committee that you were among of the group which started for the search? Chairperson, the answer is yes. I think I stated in there that we were part of the team that went for the search until 9:30 p.m. when it was called off. Thank you. You said again the search looked disorganized. How will you explain or tell the committee it was? Chairperson and honorable members, I think I also indicated in the statement there that it was disorganized because they were using torches, phone torches, but also maybe just to add that, and we were just following. I mean, we were not leading. We were just following, the three of us and many others. We would move from one place to the other, and every time they had maybe a message, or they had to rush there, or I think there was no kind of systematic way of dealing with it, and this is my understanding of the issue. On the search, were you moving on the road or you are searching on the forest? The team went to various places using some dirty roads in the forest, both on the left-hand side of the road coming to Lilongwe and also on the right-hand side of the road coming to Lilongwe. You said about the police called off, police officers called off for the search. Would you remember the person in particular? I would not. Last question, Chair. Last question, Chair. It was about no, I think I'm finished. I've already collected it. Thank you, Chair. Thank you. I'll ask later. Kasangazi and then Mwanza Central. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba ndi bwereze kufotokoza kuti ino kumaliro mwambo wa maliro alafu kasambala ineyo ndinapitako ndimaona ngati kuti ino mwina fundo imene ndiyo funikira kuti ndipange declare kuti kumaliro alafu kasambala SC ineyo naliko koma benga khale zili choncho ndine mafunso angapo amene ndifuna ndi afuse Kelvin Sentala. Funso loyamba ndilakuti dzana kuno kunabwera mayi Chilima ndipo amafotokoza kuti
panali ma lawyer friends a Dr. Chilima amene anawalimbikitsa kuti apite nawo kumaliro. Ndiye anachulapo za Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer, inunso ndinu counsel. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti mwa ma lawyer friends a Dr. Chilima inunso munali mugulu lowalimbikitsa kuwapanga encourage kuti apite nawo kumaliro alafu kasambala SCC. Chair, inenda Vice President sinakambepo nkhani yoti mupite kapena musapite. Nthawi imene ndimapita kunyumba kwawo kwa ine nkulata pangati chiganizo choti akupita. Ine nangokambira nawo zokuti monga ndanenera anandifunsa ine muyenda bwanji ife zikuyenda bwanji. That was it. Zoti mupita kapena musapite ineyo sindakambira nawo. Mu ripoti lanu mwafotokoza mu Chingerezi za nyengo imene nalili ku Chikangawa. Ndimafuna kuti mungotsindika kuti kodi pamene mmapita kumaliro alafu kasambala mwanyamuka ku Lilongwe mamawa mukudutsa mu Chikangawa mukunena kuti nyengo inali ya mtundu wanji? I guess mufuna ndingo nena nchichewa zimene nalemba mujete. Nyengo inali yovuta. Kunali mitambo kumaso I think amati mikwiti kuti kuona patali kunali kovutikirapo. Poyendetsa galimoto timayenda pang'ono kwambiri chifukwa kuti kunali chifunga. Popeza munali nawo kumaliro alafu kasambala panali ena ngati a Minister of Justice and Constitutional Affairs a Charles Muhango anatifotokozera kuti mwambo mmene information imene anali nayo iwo inali yakuti mwambo wa maliro unayamba 10 am. Inuyo mungayifotokozere komiti ino kuti mwambo wa maliro unayamba nthawi yanji ngati mungathe kukumbuka? Mukukumbukira kwanga ndikuganiza kuti mwambo wa maliro unayambika itapitirira 23 minutes past 11 kukumbukira kwanga. Andunena zifukwa cha izi. Anzanga amene ndachowa mu report yaja akhumbo bonzo soko ali ndi zithunzi zimene anajambula zimayikapo nthawi. Chithunzi chimene chimaonetsa akunyamula maliro kuchoka nyumba ya maliro kupita pokapangira mwambo chinaonetsa 11:23 ziko. Sabata yatha tinali ndi Honorable Harry Nkandawire amene anafotokoza kunena kuti search kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa sikunayimitsidwe ndi munthu wina aliyense. Nde inuyo mwafotokoza komiti ino kunena kuti kafukufuku kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa kunayimitsidwa. Anakufunsani akunkhata Benoth kuti mudamva kwa ndani police officer amene ananena kuti no kusaka ndege kuyimitsidwe ndi ndani, nde munanena kuti simukumudziwa. Tinganene kuti munamva kwa wa polisi kapena munangomva kwa anthu ena amene amangoyankhula? Honorable Chairman, pamene pananenedwa zokuti search yayimitsidwa panali pomalizira pamene panali pa school ka primary dzina lake sinikali kumbukire. Koma sizinali zovuta kuti munthu amve chifukwa tinali pa gulu la anthu ndipo amene amalankhula anali pakati panepo. Ineyo ndinamva ndekha, anzanga omwe ndachola ajawa anamva poso kuna kuti atuze kuti search singapitirireso panopo. So ndinamva zimenezo ndekha ineyo. Kodi kabwerero ka uthenga umene woti search singapitirire kamabwera monena kuti no amapanga force kapena kuti ukakamiza munthu kuti atha asiye aliyese asiye azipita kubalalitsa anthu kuti azipita
kapena inuyo komanso council Blight Teu, council Kumbosoko ngati anzawo achilima mukanatha kupitirira mudakafuna kuti mupitirire kupanga search. Honorable Chairman, search inali ya aboma. Amene amapanga search anali aboma. Ife ngati anthu amba tinalibe mechanism olo ukadaulo woti tingapange search. Timalondola kuti tione kuti nzathu zamuyendera mwanthu wanji. Atanena kuti search sitipitirira, nanga sa aboma anene kuti sapitirira. Olo ife tikanafuna tipitirire tikanapita kuti. Mafunso anga anali amenewo, sikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndipange declare kuti Council Sentala ndi anzanga nthawi zambiri timakumana kwa Chilima nthawi zimene akukamba zokacheza. Council nimafuna ndifunse mwanena kuti apolisi my officers mangona kuti my officers anachita call off search 9:30 p.m. Chairman mafuna ndidziwe kuti my officers amenewo anali apolisi wa kapena amewa, but I think mu statement mwanu mwanena kuti pagululi panali apolisi komanso army amene anapereka announcement imene anali apolisi wa kapena amewa, ngati mungakumbukire. Kukumbukira kwanga, I think amene analankhula zimene anali apolisi chifukwa anavala reflector ya polisi. Mukukumbukira kwanga. Mwinaso ndingofunsa kuti mmene amapanga statement imene nkuti so asitikali ame ali pomwepo kapena anali mbali zina. Akwetero kuti anali popo pamenepo, koma chilungamo chake ine ndinene kuti asitikali ame sinaonepo ambiri yayi. Sinaonepo asitikali ambiri. Amene amaoneka ambiri anali apolisi. Chabwino. Poti munalipompo takhala ndi maofficers aku polisi anabwera, maofficers aku army anabwera kudzatiuza mene anapangira coordinate search imene. Apapa inu mu statement mwanu mwaika nchingerezi kunena kuti a small party of police and army officers. Ndingofuna mungotipatsa chithunzithunzi kuti a small party because my statement akumbuyoko akutsutsana ndi mwina statement yokuti small party, because timamva kuti kunali ambiri kunabwera statement mpaka we were given figures kuti army anali opitirira 170, apolisi anali opitirira 200. So when you say small party mwina indicatively ikozokhala kuti mukamba zotani. So Chair, zidziwike kuti kukhaungopereka maganizo anga labet koma namba inayo chepa. Mwina itoka kuti ena anali oti sanali atavala ma uniform, koma nene nditokamba za anthu amene mwina anavala ma uniform, amene anali ndi ma reflectors. Unali usiku anavala masikumba awo apolisi. Ndikuganiza kuti ngati sindikunama apolisi amene ndinaona ineyo sanapitirire 20 pamenepo. Onde I have no clue kuti analipo angati. First ndikukumbukira nkomwe. Fuso lotsiriza Chair, akuti the team was using phone torches. The team was using phone torches. Mukati the team council mutanthauza timu yake iti because mwanena kuti panali gulu la anthu inu amene mumangotsatira komanso panali aboma amene ndi asitikali athu. Ndi timu iyi imene magwiritsa ntchito mafoni pokasaka ndege imene yasowa, imene munali anthu 8 komanso vice president a dziko lino amene amagwiritsa ntchito matochi apafoniwo anali timu yake iti. Inuyo gulu limene mmatsatira anu kapena asitikali nso amagwiritsa ntchito zida zomwezo? Tonse Chair.
zikoma kwambiri chair. Blantyre Malavada, and then there's Akasina. Thank you very much, Chair. Ndi mafunso awiri. Council Sentala. Ndimafuna ndiziwe mene munapita ku nyumba ya late Vice President Honorable Saulos Klaus Chilima. Kumene koso kunali Mr. Varela. Ndimafuna ndiziwe kodi panthawi imeneyo mutakamba kuti afuna nyamuke mawa. Panali chizindikiro china chilichonse olo nkhawa ina iliyonse imene munaona kuti amadandaula kuti mawa aenda komanso mawa aenda pa ndege ya military. Funso lachiwiri ndimafuna ndiziwe kuti kukhala nzanu wachikondi chanu late Vice President munaona kuti amakonda okamba za nkhani za imfa kwambiri chifukwa apaso anazakamba za if I die I die. Komanso ngati mukumbukira mu 2020 nthawi ya my elections anazanena kuti cabinet ya DPP imapanga plan kuti yaphe. Amakonda okamba za imfa ziko. Chair, ine munkujeza kwathu ndi late Vice President sinaonepo nkhawa iliyonse mwayo kuyankha funso loyamba lija. Funso lachiwiri ndi nenenso apa Chair kuti mu zimene ndinayankhula sinanenepo kuti a Vice President ananena kuti if I die I die. I think ndanena kuti ananena kuti amene sadzafa ndi ndani. Chifukwa ndafunsa kuti nanso maganiza za imfa. So ndine ndo ndinapanga problem kuti nanso maganiza za imfa koma tinkakamba za koyikidwa kumaliro. Andikwa ine ndiona ngati kuti koyikidwa kumaliro anthu timatofunsana kuti iwe udzakekidwa kuti. Kwa ineyo ndinayitenga ngati conversation ya ordinary kwa ineyo. So nchifukwa sinaonepo chilichonse chodabwitsa pamenepo. Zoti amakonda kamba za imfa amene amadziwa late Vice President anali munthu wodziwa kucheza kwambiri and amatocheza zinthu zambirimbiri koma singane kuti ndipanga single out kuti amakonda kamba nkhani za imfa. Akasina. Zikoma kwambiri chair chifukwa chotipatsa mpata nthakudedza Akasina tifunse kumafunso wayamba Council Sentala iva ndikupepesa uchera kwa anthu akudedza Akasina chifukwa choluza nzano amenenso anali zawo anthu ambiri ngakhale anthu akudedza Akasina malemu Vice President. Ndithokoze chifukwa cha statement yanu amene mwatipatsa. Quickly go ndimafuna tiyambire pa page 3 imene mukamba za ulendo wanu umene makacheza ndi a Vice President ku nyumba kwawo. Makamba kuti makambirana za ulendo wa ku South Korea, South Africa, plus za ku maliro wa ku Nkatabe. In your discussion maliro wa ku Nkatabe wa malemu a Vice President adanena kuti amapita ngati nzawo wa Kasambala kapena it was kuti amapita on official duty. Ineyo munkumvetsa wanga sana kambe mkhani meneyo koma ineyo ndiwo timajeza zoti tikupita ku maliro anzawo. Chabwino. Around 8:30 to there about 9:30 ndikumene kunabwera Mr. Varela chifukwa pa statement pawo Mr. Varela pa breed number 6 chair ndimene amakamba kuti anapita kwa Vice President nthawi imene 8:30 to 9:30 mukhosi nthawi ina imene nanenaso kuti anajoina at some point koma sindingakumbukira kuti nthawi imene anabwera exactly na nthawi yanji. Andi mwakamba kuti pa page 3 yanu yomweyo kuti the two had discussions for quite some time anakambirana. Munali now part to that discussions kapena anakambirana pambali. So atabwera Mr. Varela mu chipinda muja anakhala pambali ndikumakambirana and ngakhale ndinali mu chipinda momwemo koma amakambirana
zawo ndimadziwa kuti izi ndi za official. Inenso nali apa ndikupanga zanga nthawi zinaso natulukapo ndikubwerera, so zinali mwachoncho. Zokuti zimene makambirana nyumba yamene mumatha kuva nawo nkachipindapo? Ndidakatha mwina kupanga over here, koma sindinganene kuti ndinazitsata kwambiri zimene makambirana. Zinali zawo. Ndinalibenso ndi interest kwambiri kuti akukambirana za mtundu wanji. Chabwino, ndimatero chifukwa chakuti chair ngati mukumbukira Mr. Valera adanena kuti he was there trying to convince kuti mwina atopa apume asapite ku maliro ako akasambala, ndi akanena kuti ayi kumazangaso maloya akuti tipite, and he used the word kuti Ralph has been a friend for over 20 years and tapanga zambiri limodzi. So I wanted to ask if you have overheard that kind of conversation between the two. Ngana makamba kupana analipa wili ponde obvious zinali zimene makamba iwo. Mnave nawo yayi. Not that bit munena. Chabwino, page 5 chair ya conversation yanu sindikumbukira kuti pene amati ndege yasowa. After the funeral service, as we were about to leave the sewer, Mr. Joshua Valera called the three of us aside and told us that in court ndege ya bwana yasowa. Can you recollect your memory if you can? How ina nthawi zanji roughly? Sorry. Mukuganiza kwanga ndikuganiza kuti mwina inali pakati pa 1 o'clock and 2 o'clock. Chifukwa chake ndichi. Ndanena kuti misa ija inayamba somewhere around or after 11:23. Chifukwa chakuti anzanga asoko ali ndi zithunzi zimene zikuonetsa nthawi. I'm sure mwina mutawafunsa asoko atakupatsani zithunzi zimenezo. Ndi misa singakhale less than 1 hour. Plus kunaliso itoka mwina less than 1 hour chabwino, koma kunaliso zolankhula. Ndi ndikuganiza ine kuti mwina nde kuti mwina zinatenga pafupi 1 hour 30 minutes or so. Tikatero ndio tukufika kale pa around 1 o'clock. So mene timachoka penepa most likely inali pakati pa 1 to 2 o'clock. Mukukumbukira kwanga. Mkukumbukira kwanu komweko mene makambirana zimene zizi ndi Mr. Valera inali mombo misodate? I think so, yes. Mkiro mombo udata kumano anthu ena adakalipo beba malo pacha. Chifukwa ifeno timapanga plan yoti ndafezo tinyamuka. Chair, I wanted you to take note kuti Mr. Valera's bullet number 10 ya presentation yawo amagamba ngati kuti ananyamuka kumaliroko about 12 noon for Zuzu Airport. Ndodi nthawi time difference kakani kusiyana zimene anapanga Mr. Valera. From there on second paragraph yanu munena kuti mudapita ku Zuzu Hotel where some people were converging. I wanted you to confirm to me, was it in Zuzu's Hotel kapena Zuzu Airport? Zuzu Hotel. If it's not ku Zuzu Airport. Chabun. And you are saying this was around 4:30? Yeah, 4:30 ndi nthawi imene timanyamuka no kuchokera ku Zuzu Hotel kupita kumene kulondola gulu limene mapita ku search. Gulu limene limene ku Zuzu Hotel ko were you ndi Mr. Joshua Valera kapena mnasiyana? Sindikumbukira kuti Joshua Valera nawo ona nthawi imene timanyamuka penepo. Chabwino. So badale fori baja Valera nandi anapita state ku Zuzu Airport in their presentation. If I didn't mafusa that line of thought. Seji yanu imene mwagamba kuti it was more of disorganized. Ngati ndapo bwino the police and officers we are only asking the community ngati aona ndege. Ndichoncho kuti mukamayenda kuseja mafusa mungufusa anthu kuti monako ndege according to ndichoncho zone. Chabwino. As a lawyer, and I know counsel, you know a lot of people apart from your fellow lawyers. Yes.
do you know Mr. Richard Luhanga? Mr. Luhanga, I think he's the Inspector General of Police, right? No, I don't know like personal, but quite Luhanga. I've seen him muzitunzi, I don't think now personally. Was he there on this search? Many code off. I don't remember to have seen him or seen his face. So Mr. Valera anatuza kuti anala commissioner North Mr. Luhanga amene another cough the stage. I mean a very reflector. That's why not if you remember from the pictures and in was it indeed Mr. Luhanga? Aye. Sininga nene kula nala Luhanga apena sana Luhanga. Nga stage code for the stage. Ina timu yokai kapena pale madimu yena amene amaenda soma dela yena amene mwina niyo simu maadziwa. Imendi maidziwa ina ndio kaya. I like your collections of time. Nakufusa ni honorable Doa Kasangadzi, your fellow lawyer, nkani ya Ntawi, repeatedly magamba kuti mwambudaya mba 1123, mene amadurutsa coffin kudagamba mwambo. Nichonchi? Yes. Ndiye atabwela muntu wina mkomiti muno. Nkuzatu zauti mwambudaya mbateni kukondendende. Mambo maliro. Mukozoti muntu amene amanena zoona amanama. Yeah, Chair, I think ndisalankhule kwa muntu wina ya. Ine ndingonena zimene ndizidziwa kuti mambo namba 1123. Awo atoka ndizifukwa zimene anena zimenezo. Koma mambo togwiza natu muna omalizira. Togwiza natu namba 1123. Ndi tabwera ine ngati dedza kasina. Kuzauza anthu kuti unamba 9 koloko. Ndikhauti ndina zoona zonama. Ine ndumbo nono wa 1123 umene muli ndi chipikicha chimene chikono sina jamula 1123 arutsa maliro. Wina nkuzana ndi 9 koloko olo 10 koloko. Ndikhosika ndikunena zoona ndunama. Chair, I think tinene kuti nthawi nkhani ya umboni imakhala kuti aliyense abweretse umboni umene anena. Ineyo mutandifunsa kuti chifukwa chiyani mukuganizira kuti ina 1123 ndikauza anzanga aso kuti tandipasani zithunzi ichi akomiti afuna aone zithunzi ichi. Besi yanga nimeneyo. Awa ngalama una mukabana nthawi yola kuika pena. Anene kuti wo yawo 10 o'clock akuitenga chifukwa chani. Chairman Chair kucheka udedza kasina timevene. Pali Fosiliga Sangare. Zomba City South. Ziko kwambiri Chair. Morning Council Center. Mine is just a follow-up to your response. Mene munapereka kwa dedza kasina. Atakufusani kuti poti munali mulumo mwemo. Mene Valera amacheza ndi late SKC. Ndiye manena kuti ine sinamve that beat mene muchita refer to. Which beats did you overhear? I think ilikalo solovuda Chair kuti ndiyankhe kuti namva izi ndi izi unless ngati pali statement imene ananena imene munganene kuti munamva kapena simunamva. Koma kuti ndingakumbukire kuti kumulankhula 2 years ago. Lolonge moda? Zikomo kwambiri Sentala. Ndikale ndakuonani tili ku Chancellor College mpaka lero nde ndathokoza kuti taonananso. Ndiye ndili ndi funso longo upanga follow up koma ndiwafuna Chair ndithokoze chifukwa choti alongosola statement yayikulu imene tinayitanira. Ndipo mwalongosola kunena kuti statement imene idanenedwa si imeneyi komanso sina kudzane ndi ulendo wawo maka statement yoti if I die ndikuthokozeni because I think chachikulu chimene ndinakuyitanirani inali nkhani imeneyi komabe mwatilongosolera zina ndesi ndikufuna kuti mubwerezenso ayi koma ndingofusa kabiti kochepako kunena kuti mukunena kuti weather inali yoyipa kwambiri sikudache bwino visibility kuona simumaona patali mawu anu mnanena choncho
ndiye ndimafuna ndimve kuti ngati mungathe kuyerekezera kuti kuona mukamayendetsa galimotoyo mmaona patali bwanji mwina mutangoyerekezera chabe. Ndisanabwere kuno ndimayamba kuganiza kuti mutafusa funso limenelo. Koma ndikuganiza kuti mayendetsedwe a galimoto, chifukwa galimoto ndingayendetsa ndine ande anzangawo timakhala tikucheza ndimaganiza kuti timayenda speed yosapitilira 20 km an hour. Inali speed yochepa ndiye kuti chifukwa kuti utamange ndi ugunda enatu kapena ula kupompo. Chabwino ndikuona kuti pavutabe kuyerekezera kuti kuonako kuti inali mwina 10 meters 20 meters I don't know mwangonena za speed. Pandivuta kuti nene distance yo ndimaganiza kuti mwina mupanga visualize ndikanena speed yo kuti ukamendesa galimoto modzi kuti imene ndikutha kuona kulekeza imene ndipanga speed. Ngati mungalola ntolekeza mwepo unless ngati muga. Okay, thank you. Zikomo kwambiri mwayankha kale funso ili mmene mmayankha dzakasina koma ndimafuna be ndingomva bwinobwino chifukwa chonena kuti manena kuti panali ma small search parties pa ma parties amene mayenda ndeno anafusa dzakasina kuti kodi madziwa za matimu enawo nde manena kuti aisi madziwa. Funso langa linalinso lokhudzana nkomweko ndimafuna ndidziwe ngati mudaonako matimu ena mwina timu ina yolowera uku timu ina yolowera uku komano I think ndikukhulupirira kuti mwayankhabe koma ngati pali mawu ena onjezera pa matimu zipo ngati mudaonakonso matimu ena akolowera uku kapena simukudziwa china chilichonse cha matimu amene amapanga search. Monga ndanenera ine ndimadziwa timu yokha imene ife tinajoina and titangojoina kuti anthu akupita kukapanga search tifika apa sindimadziwanso za timu ina yayi. Chair ndizomwezo zikomo kwambiri. Let's do Zomba Tondwe. Zikomo kwambiri Chair. Ndimafuna be Chair ndingopanga express wale through you Chair kuti statement imene anakamba avalera ndi statement imene fotokoza aloya athu a Sentala ndikuganiza kuti ikhoza kukhala nkhani yosiyana chifukwa explanation yawo ndi mmene inabwerera statement ya avalera sikundipangira make sense tikapanga likowo mmene anachifotokozera ndikuganiza kuti ikhoza kukhala kuti awakupanga comment bit ina chifukwa sindikutha kulumikiza kusiyana kwa awiri ndiona ngati kusiyana kwambiri nde mwina I don't know kuti tipanga bwanji ngati nyumba koma that's why earlier on I suggested kuti mina the best person to answer would be Avalera omwewo because I think he's introducing a new topic in my view. That's just a concern. Number 2 Chair ndimafuna ndiyamikire council mukuone ngati kuti ndinu kadaulo wa za malamulo mene mukuyankhira komabe ndimafuna mutangondipangira confirm munafusidwa funso sinamve bwinobwino ndi I think dzakasina kuti mmene kuti mungopanga confirm kuti simunamveka likonse kunkhani yonena kuti amapita ngati kwa anzawo kapena amapita ngati delegated official. Ndimafuna mungotsimikiza kuti mulibe information iliyonse opinion munapereka is your personal opinion. Correct. Thank you so much. Kumamaliziro Chair ndimafuna ndingotsimikiziranso kunena kuti akambapo nkhani ya weather kuti samaona patali ndimafuna nditsimikizire kuti zikhoza kukhala kuti zikupanga make sense koma mwina ino munga katswiri wa malamulo mukhozanso kuvomereza kuti simunganeneretu kuti mmwamba modutsa ndege weather mwina inali choncho kapena ayi simungadziwe mukhoza kutsimikiza. Ine ndikamba za zimene timaona pansi pano. Zikomo kwambiri mafuna Chair kuti nyumba nkhala ndi chithunzithunzi tikukamba za pansi pansewu sitikukamba za mmwamba moyenda ndege ngati mene aneneramu chifukwa
timayang'ana ripoti imene anabweretsa anzathu aku Germany ananena ndithu tikapita pa page out of interest page 20 ya ripoti imeneyo kunena kuti ndingopita kumapeto chifukwa pali statement yaikulu imene ayifotokoza imene yapangitsa kuti alembe kuti pa Chingerezi, due to this limited data the German Meteorological Services Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV